Thank you, first of all, to the organizers for giving this opportunity. And actually, this is a very difficult area for me to deliberate on. But I am fortunate to learn about this area because of this certificate course. When Diana ma'am asked me to deliver a talk on this area, healthcare intersecting with artificial intelligence, it actually inspired me to read and start writing on this area. I just started writing and complete one paper, and meanwhile the schedule of this program have changed, and I got this paper published in some not that good journal, but in a journal I got it published. So it is after that I am coming for this presentation, and even after hearing Dr. Ethiran Kadiravan, and I think it is more difficult to learn and deliberate on this area. But uh, I have a feeling that what all conclusions I have reached after reading this area is in a stable place. At least I think it is. I can confirm to a certain extent the ideas that I have drawn is correct. So I have three kind of approaches towards this topic. How you are approaching AI, how you, in the sense, how we, that means the legal professionals, need to approach AI. Legally speaking, how AI will be addressed in future, as one of the questions raised against the previous presenter, whether we need a proactive law for dealing with AI, or the available law will do it or not. These are the questions, and I am not having a slide prepared. This I prepared only this morning, just to hint certain areas which may be confusing otherwise if I deliver it without a PowerPoint. So I think first slide you can put. These are the questions which we need to address in general. So you can see, can AI be treated as a new legal entity? We will be always coming across this question when you learn your jurisprudence, whether lower animals or beast, so-called beast, can be treated as a person, or dead person can be treated as a person, whether an unborn person is a person, whether an idol is a person. Sir was concerned whether AI is going to be uh, a god in future. AI can become God, but it is the only way, I think, from his question, that AI can become a legal entity. So it is the shortcut for AI to become, you can adduce divinity to AI, and thereby you can make AI a divine person. And there can be legal entity, as we extend legal entity to idols. Corporations, we have come across all these questions through these years. It is in 1927, it is not long far we have discussed the concept of legal entity of idols. If you see, it was an article published in Columbia Law Review in 1927 which discussed in the context of a decision made by Indian court, which you have come across in your jurisprudence textbook. One Pramata Nath Malik versus Pradyupna Kumar Malik, one case will be there. It is on the basis of that decision this discussion actually started. So I think it is not high time for us to discuss whether AI is a separate legal entity or not, but it is very crucial. Secondly, you can see whether AI is actually replacing human intelligence. The first, if you want to answer the first questions, you have to answer the following questions first: whether AI is going to replace human intelligence, whether AI can take up human roles completely. As sir was talking to, while he was making a talk, he mentioned about the robot putting the hands across your shoulder, and your wife or your children putting it across your shoulder. Does it make any difference for you? Or a friend coming and just sitting by your side, and uh, and a robot coming and sitting by your side to assist you, will it make any difference? So whether the role is that is there with human intelligence or done by human beings, completely replaced by this
artificial intelligence. And it is in that context, one conclusion that Sir has made is to be uh, discussed or contradicted to a certain extent, because Sir called undoubtedly AI is going to be a doctor. But I have a difference of opinion that AI is not going to be a doctor, AI is not going to be a nurse. AI is just like another machine that you come across in your therapeutic care system, whether it can be a small device that you use to detect your uh, uh, glucose level, or a higher level of machine that you use to identify your more complicated disease parameters and all. So you can see that is another important question that we have to come across, and then you can again see how AI need to be regulated. That is a crucial question. If at all AI you identify as a separate legal entity, can you regulate it? Can there be a separate set of laws required for its regulation? And I will give you a hint to that question in the beginning itself. I think I cannot discuss elaborately because we have shortage of time. See, you have mentioned about someone asking a question. They have remarked that we have lot of laws coming up to regulate AI, and I strongly, in my reading, what I believe is there is not that much loss. There is only one law propounded. It comes from the European Union, which talks about AI exclusively. There is no other laws which is specifically mentioning or referring to AI. But when you come to that European Union law, and if you have an idea about that or a law, or if you go through that law, what you can see is that law is not again specifically talking about the concerns of artificial intelligence to be monitored by a separate law. But what is the approach of law taken by EU? You can see they are identifying certain set of activities that AI do or AI performs as prohibited activities, some other set as regulated activities, and another set of activities as permissible activities. So what does that mean? You are not trying to regulate AI as such. You are only mentioning what all areas AI can intervene, wherever it can be prohibited, where you can permit it, or where you can enable the use of AI. And ultimately, it is Sar actually start his discussion with the example of a QR code. So when you go to a shop, you come across a QR code for payment. Would you use it or not depends upon many factors. One thing is that you should have sufficient balance in your account to pay it. Second, you want to know whether your transaction for that particular kind of item should be known by others or not. For example, you are going to purchase something which is not that good, or which you need to keep as a private thing. Some you may not sometimes use it. And I am a person who is not having a GPay account. I am a person not having any that kind of facility in my phone to pay using a QR code, because it is my choice. But I have some difficulties to come across while I use these facilities, or when I go to a shop and all, I come across many difficulties as not using this facility, but it is my choice. So I think you can earmark where lies the difference between human intelligence and artificial intelligence. There is a programmed way of approach. If you follow that, I think there can be an argument from your side. Human intelligence can be replaced by artificial intelligence. But you think to what extent you exercise your choices over instances that you come across, whether your medical treatment, whether it be your banking transactions, or whether it be any other kind of venues where you are where you happen to come across artificial intelligence. It is your choice. So if you exercise that choice, either to choose it or to keep away from it, that makes the difference, whether it is artificial intelligence or human intelligence. And one more question I just want to hint in the beginning: is the regulation now
that you have is sufficient to regulate affairs? This is the last question which I like to address. Before that, this is the last class, I think, for the certificate course. So, can I get an answer from you, a small, a brief answer, or just you can raise your hands saying that how many of you feel that AI should be treated as a separate legal entity? You have come across a course, you have come across a set of lectures. How many of you feel that AI should be treated as a separate legal entity and a separate set of laws are required? അങ്ങനെ തോന്നുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട്? You can just raise your hands. I just want to know your opinion on that point. Okay. How many are of the opinion that special laws are not required? AI need not be treated as a special legal entity or a separate legal entity. One person is there, and I get your stand on that from the very first question you have asked. You will be in favor of that approach. You are asking on empathy, whether empathy can be added there or not. So coming forward, see, these are some examples. Just you can see machine learning, natural language processing, robotics. Some areas are very very well explained about this. Other tools for diagnosis, you can see, that is the sweat, the blood, the all those things, stuffs that you use to diagnose things. Drug discovery methods. So precision, sir, drug discovery cost will be decreased. That was the sir's point. But you see, the price of the drug will be increasing because AI generated drug discovery and manufacturing will be one of the core points that I highlight by this group of persons to hike the price of that commodity. So that is the impact of the change. That's how it reaches us. You may be having a prescription, and if you go to a shop, now the medical shop people will ask you whether you need a medicine that is developed and manufactured through a process of AI assisted process, and one which is not like that, the normal manufacturing process. So if you opt for the AI one, what is your thought? Everything will be precise, correct, and the drug will be of the best quality. You will go for it. The doctors will also prescribe that kind of a medicine, but you have to give more money for that. So again, the choice is in human intelligence, whether you should buy it or not. And the second question is whether you can afford it or not. So ultimately, we will be provoked or motivated by our choices towards these facilities. And a lot more to come. It is not the end, it is just the beginning, as Sar was pointing out. And clinical data is the area from where all these things are generated. So you just think where it starts. Clinical data is a broader term which I use to refer to all kind of medical data that you come across. നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവാം, നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആവാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എ ഐയുടെ ഓരോ കൺക്ലൂഷൻസും അവരുടെ ഓരോ പ്രഡിക്ഷൻസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ would you feel that your data is a private thing? Do you have the right to privacy being entertained there? Sir was talking about how the communication of informed consent happens in America and how it happens in India. Informed consent itself is not so developed as a branch of law in India, and how can we expect all these data that is being captured through different sources is used in a safe manner? Who assures you that? So if you are going to an AI treatment, the first impediment that you are going to face is that you will get the best treatment, you will get the best kind of therapeutic care, whatever you need. But the first impediment is the consent that you give to use this data for further processing. So you are actually compromising your right at the first instance, then from there you are starting your
Again, it makes the choice very much crucial. You have to make your choice either to go with this or the other available source. Again, economic impediments will be there. I need not want to highlight it as a special feature of the system. There are people who can avail it. There are person who cannot, who can just look at it and cannot avail it. So that kind of classification we need not want to mention it, but it happens with artificial intelligence and the facilities that is that you come across in this process. So when you go to the juristic perceptions of AI, the concerns of law, what are the concerns? I mentioned about four important areas, and in one among them is actually complementary. So we can reduce it to three. You have to discuss about liability. Sir was talking about it is a greater question that we are going to come across in future. Who will be liable or who can be made liable in this process? Second is, what are the set of regulations you have? Would you have one, or would you need it, or whether the available one is sufficient? That kind of a question is there. Permissibility is a very crucial thing. What kind of an intervention you should permit and what you should not. സി എങ്ങനത്തെ എ ഐ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾ അനുവദനീയമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഇനി എ ഐയും പേഴ്സൺഹുഡിനെയും പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഈ എ ഐ ഹ്യൂമൻ റീസൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം. ശരിക്കും ഈ എ ഐയുടെ ഡിസ്കഷൻ എപ്പോൾ തുടങ്ങിയത്? നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് റെഫർ വെൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഐ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്? ക്യാൻ എനിവൺ സേ എവിടെയാണ് എ ഐ എന്നുള്ളൊരാശയം ആദ്യമായിട്ട്, ഓർ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗസ് ആൻ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് എ ഐ ഈസ് ഫസ്റ്റ്, ദ വേർഡ് എ ഐ ഈസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ്? ഒരു ഇയർ ഗസ് ചെയ്താൽ മതി വെറുതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് എൻ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ വേർഡ് എ ഐ ഈസ് യൂസ്ഡ്. 1950 to 1980s. യെസ്, എനി അതർ ഗസ്? അത് വലിയൊരു ലോങ് പീരീഡാണ്, പക്ഷേ 1940s. See, exactly the word AI was first used in 1954. Your guess is right. It was actually used by a person, John McCarthy, and he actually wrote an article. He wrote an article where he emphasized, it is 1952, 53, 54. He was seriously writing some articles, and he is talking about AI and the generation of intelligent machines. He was just talking about a computer itself as an source of artificial intelligence, not the most formulated piece of a computer, but a computer that was available at that point of time itself can be treated as a premise of artificial intelligence, because you are concluding things on the basis of computing instead of your manual application of equations or something of that kind. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല നിഗമനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ത്? use of artificial intelligence. It is not because of the coming up of all these sophisticated technologies. All these are the continuation of the existing sophisticated, all these were the once a sophisticated mechanism at a point of time. ഇനി നിങ്ങളൊരു കാർ ഓടിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. യു ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ആർ ഡ്രൈവിങ് എ കാർ. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്രേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ലച്ച് എന്ത് പർപ്പസിനാണ്? ഗിയർ എന്ത് പർപ്പസിനാണ്? ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ മെഷീൻ, ആൻഡ് യു റിലേ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ പെർഫോം perfectly. What happens if any one of this component have a malfunctioning, which is not regular but
for once it happened, you met with an accident. How you fix the liability? What kind of a law you can use to fix the liability? You just think this point. Can this kind of a notion be extended to the faults that we come across? Sar was pointing out AI is perfect, but we can see, as Sar was pointing out, it is news. We cannot assure whether it is a fact. As ma'am was pointing out, there was a news, a robot crashed itself, and there are newses where one New York-based AI chatbot actually provoked the user to break the law, as it was not able to find out a solution for the question that was posed before it. അതായത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഈ ചാറ്റ് ബോട്ട് പറഞ്ഞത്, ഈ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമില്ല, പക്ഷെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുക, അയാളുടെ ഓണറെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗി പോലുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ബോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്യാൻ ബി ടാർഗറ്റഡ് ബൈ എ കോമ്പീറ്റിംഗ് വൺ. So these kind of challenges are there for an AI, and that itself shows that your conclusion need not be always correct. So if you have a diagnosis report, a diagnosis is made, you identified a particular ailment to a person, you need to prescribe a medicine. It is whose choice to take that medicine? It's a patient's choice. It's a patient's choice. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വൺ ഡേ ഐ ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്. സോ ഐ വാസ് ഹാവിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, shoulder pain, so I thought I am coming across a cardiac arrest. So I rushed to a hospital, and when I reached there, and meanwhile I have had one medicine for gastritis. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് സമാധാനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ കടത്തി ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ വൈറ്റൽസൊക്കെ നോക്കി, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലാന്നേ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ECG എടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് TMT നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു മരുന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ആൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനുള്ള സാധനമൊക്കെ കുത്തി കയറ്റാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അതിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണ്ട, എനിക്കൊരു ഗുളികയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാൽ മതി. അത് യൂസ് ചെയ്തു. Ultimately, it is my choice. It is my choice. You also can exercise this choice. So you can use AI for diagnosis. You can come across the treatment procedure. Absolutely, it is your option. But the question is whether we are sound enough to exercise that choice or not. So again, you can see the set of doctor-patient relationship which we have for a long time still exist. So it is not that much confusing point to fix liability in that point. And I just want to come to personhood. This is purely legal. See how you identify person, how you identify who is a person under law. There are two approaches. You can see Salmond on jurisprudence. There is no other book to describe all these things than Salmond's. You can see in a normal inference of personhood is whether you have thought, speech, and whether you have a choice to exercise. Whether AI can do these three things. Whether AI can think, undoubtedly AI can think. Whether the AI can speak to you, or it have the capability to speech, it have. And whether they have choice, it is our choice that matters. It have a choice, it have a suggestion, it have its own. So in a normal perspective, undoubtedly you can conclude that AI can be treated as a person. And when you go
how AI thinks, how AI speak, how AI communicate. The best example we have is ChatGPT. You need not want any other example. As a researcher, as a scholar, as a student, we will be using it always. So you know it happens. So in a normal perception, not in legal sense, normally if you think AI have all these qualities, so undoubtedly you can conclude or call it as a person. So we can go to the next slide. See, AI and personhood, you can see personify anything in normal terms is to imagine it as something endowed with the attributes of thought, speech, and choice. So we experience the greater questions of the dead unborn idol. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ ഇൻഫറൻസിൽ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അസസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഗലി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. For regulating a person, what kind of an assessment we make is not as we have discussed it in the earlier way. It is actually determined with the capability to hold rights and duties. So I suggest you to first read the chapter 10 of Salmon's book. If you read chapter 10 of Salmon's book, you can get a pakka picture about what exactly is the criteria for identifying person or personhood. And when you read 2-3 pages, you will be stuck with the word rights and duties. Or you may come across the word interest being used by Salmon. So at that moment, you jump to the 7th chapter of Salmon. And you can go to the next slide. And where you can see, Salmon says that persons are the substances of which rights and duties are attributes. This is the legal approach. So the question is not whether AI can think, whether AI can speak, whether AI can have choice. It is from this perspective, normally the scientific community as well as a good share of persons talk to or speak to hold AI as a separate legal entity. It is from with these perceptions, but it is not the real criteria to assess AI can be treated as a separate legal entity. You have to see whether AI can hold rights, whether AI can have duties and all. And when you come across that assessment, it is only in the respect that persons possess judicial significance, and this is the exclusive point of view from which personality receives legal recognition. അത് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻ ഇഡിയറ്റ്, യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ കോമ സ്റ്റേജ്. These kind of inferences cannot be with those persons. Would you treat them as animals? We will treat them as persons. So it is the best example to distinguish between what is the relevance of rights and duties against the prominent notion of the other choices of thought, choice, and speech. Okay. The next point, you can see that what rights and duties. This is what you can see in the 7th chapter of Salmon, and where you can see right significance something to be obtained. Right is something that you have something to obtain. എഐക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഐക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ടുള്ള, എഐക്ക് ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോയി ചാർജ് ചെയ്യൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അത് എഐയുടെ ആവശ്യമില്ല. എഐ ചാർജ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഐ ചാർജ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം എഐക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ റെലവൻ്റാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് അതേഴ്സ് ഓട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്. ഈ ഇറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്, എന്താ കിട്ടേണ്ടത്, എന്താണ് അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതേഴ്സ് ഓട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്, അതേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്. അതല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് ഓട്ട് നോട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹിം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അതായത് വേറൊരാൾ തടസ്സം നിൽക്കരുത് ഒരാൾക്കത് ലഭിക്കുന്നതിൽ. അല്ലെങ്കിൽ വൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, എനിക്കത് കിട്ടുവാനുള്ള അവകാശം. പ്രകാരം 1900
29 മറ്റാണ് സാൽമണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. അതിൽ സാൽമണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരം അഡൾട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തെറ്റാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിൽക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പം നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ട് വിറ്റാൽ പോലും അത് ഒരു കുറ്റമാണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി സേ ദാറ്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ അഡൾട്രേറ്റഡ് മിൽക്ക്, ഹിസ് റൈറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് വയലേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോറലി വയലേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലീഗലി വയലേറ്റഡ്. അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ആയിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മോറൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ്റെ സംഭാഷണം സ്വകാര്യമായി ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുക. എക്സാമ്പിളാണ് സാൽമണ്ട് പറയുന്നത്. അതൊരു മോറൽ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റാണ്. കമ്മിറ്റിംഗ് തെഫ്റ്റ്, അത് മോറലിയും തെറ്റാണ്, ലീഗലിയും തെറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എ ഐയുടെ മേലെ നമുക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ 1-to-1 എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് എ ഐക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല, പേഴ്സൺഹുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അപ് ടു യുവർ അസസ്മെൻറ്റ്, അല്ലോ അപ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ദിസ് മേ ചേഞ്ച്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദിസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ വിൽ റിമെയിൻ ആസ് സച്ച്. But when the science advances, sometimes changes to this approach can also happen. But our assessment is basically whether it can hold a right or not. And you can see this right, when you read right again, you will come across another word, that is interest. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു റീഡ് 2 തിയറീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ്, വൺ ഇസ് വിൽ തിയറി ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തിയറി. ഇറ്റ് മേ ബി ഫെമിലിയർ ടു യു. ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് തിയറി എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെന്താം മുതൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2000-ലേക്ക് സ്കോളർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഹാർട്ട്, മറ്റേ നോസിക്, അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ കണ്ട് കുറേ ഇത് കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, റൈറ്റ്സ് ആർ ഐദർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ റൂൾ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഓർ ലോ. മോറൽ റൈറ്റ് ഈസ് ദർ, ലീഗൽ റൈറ്റ് ഈസ് ദർ. എ ഐക്ക് ഈ മോറൽ റൈറ്റോ ലീഗൽ റൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഐ ഹാവ് ഇൻ കം അക്രോസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സംടൈംസ് യു മേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. If you come across a situation where you can adduce moral right or legal right to an artificial intelligence source, whether it be an algorithmic based thing or whether it may be something more sophisticated like a robot or something like that. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മോറൽ റൈറ്റോ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ യുവർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഗുഡ്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദം ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ. Hence, person and its existence of rights and duties are complementary and essential for the existence of each other. It should be there. You have to prove that there exists an interest or will. Will is actually, wilലും ഇൻട്രസ്റ്റ് തിയറി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. But you can read and comprehend that. So, one more slide will be the last one. Okay. So these are the premises, the jurisprudential premises which you need to know to adduce personhood. And when you come to, I have 3 or 4 more points. I will complete it as soon as possible. The first thing that law should come across, or the law have to encompass, is how you are going to define AI. When you use the word AI legally, what is the definition for it? Legal scholars should have an answer for that. And there we have a strong challenge, or a big challenge to come across, because the definition of AI in health sector will not be a definition for AI in research. The definition for the word AI if you are submitting a PhD thesis, the AI content of your thesis should be adjudged, or it should be scrutinized. And there the word AI, what does it mean? It should not be the meaning in healthcare. That will not be the meaning of AI in banking sector or any other financial sector. So it is the most biggest challenge that we can have, that is defining
വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിൽ എ ഐ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം. ആ, it depends upon the purpose. That is the biggest challenge. That means if you think of a legislation, you cannot have a legislation uh, which is what you call comprehensive and applicable for all sectors. In each sector you may have a different set of thing. And even in healthcare sector, you just think regarding medical records, if you are using AI for office handling and EC, that means the electronic medical record depository and all, if you are using AI, the purpose is one. If you look at AI as a resource for diagnosis purpose, if you use AI as a measure for aftercare, instead of a nurse you are using something like a robot for aftercare, on all these purpose the definition will be fluctuating. And coming back to the question of empathy, whether the element of empathy should be incorporated in this definition is not or not is another challenge. Do you expect an empathy from an artificial intelligence, or if an artificial intelligence suggests something, is it full and final? You have to comply by it. What is the method of its applicability on you? If you go to a hospital, you prefer a AI doctor against a human doctor, would it mean that all your rights are being surrendered? Your privacy, your confidentiality, your autonomy, your self-determination, what happens to all these rights? If it is before a doctor, you can exercise this choice. You can say that whether you need an open heart surgery, whether you need another angioplasty or some other methods, or would you prefer not to avail a treatment? So it is the choice that is expressed between and reached between two persons. That means the rule of trust or the fiduciary relationship, which we have learned that existed between a doctor and patient, I strongly believe it still continues. Even what all mechanisms are present and their interventions are there on other side. So defining AI, this is the challenge. And what I learned from my reading is that this is a minimal knowledge. There can be two approaches. One is a scientific approach of defining AI. Other is a sociological basis of defining AI. These two approaches can be there, and there can be a third possible approach where you can mix these things together. In a social perspective, you can define AI, or you can follow a pure scientific definition. You can have an example which says that, I will just quote an example: a machine-based system that can, for given set of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments. This is a brief definition given to AI. What is the problem with this definition? You see two terms. One is human defined objectives. Human defined objectives. Your AI is created to meet the intentions or the needs of a human being. So that kind of a limitation can be brought into a definition, or you can purely follow a definition which is scientific in nature. So these two approaches are possible. That is the first challenge that we are going to face in making a law. And second challenge is that, is it essential to identify areas of regulation? Would you have a concern? And very valid point as made by Ediran Kadiravan sir. He told that there are geographical barriers in processing data. It is true, especially with regard to health data. There are geographical barriers. For example, yes, it is true. You can have some kind of
intervention so as to improve the mechanism or improve the system. You can എന്താ പറയുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടെയും നിങ്ങൾ റിലേ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സുകൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. That is what I believe. And one more thing, if a person within India, if a person like me who is not doing exercise regularly, you have a person who are well cared about their health and all, you have to distinguish between many things. So that kind of a reasoning or that kind of a prudence is applied by AI or not is to be considered. At least AI may be considering it, but a person who is evaluating this process have to consider it. That means you need again one-to-one care in assessment. Again, the role of the doctor is live there. The role of a professional is live there to interpret this kind of data. That means your relationship with the doctor is not breaking. And the third point is that who are you going to make liable? See, there can be a service provider, there can be a medical professional, or there can be sometimes some other medical officer who is handling or interacting between the patient and the AI source. Undoubtedly, either the programmer of the AI or the person who is in between this patient and the AI source can be made easily liable. Not applying the sophisticated rules, but applying the old tort law, you can fix among them. And the only thing is that whether the person who designed the AI will take up the responsibility or the doctor employing it take up the responsibility, it is a question of contractual liability. Ultimately, it is a question of contractual liability. What I am trying to say is, we can feel that the existing laws are sufficient enough to address the issue of liability. So on one side, we have challenges, how you are going to define it. On the other side, you can see the law are giving ample sources to resolve the issue that we are going to come across in AI-related issue. See, ultimately, ma'am, who will make the choice whether to resort to this facility or not? Lose a choice also. How it happened? Because if See, the answer to this question is well given by Supreme Court in the case Samira Kohli versus Prabha Manjanda. And if you are taking consent from the bystander, it is not equivalent to informed consent. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ഹ്യൂമൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ദ ചോയ്സ്. Then the question is totally not with AI is not going to answer this. AI is not going to be responsible for this. But if there is a fault that you are, the thing is that the difficult part is that you have to find a fault with AI. That is not possible for a layman, even if he is very much learned or researched. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എഐക്ക് ഫോൾട്ട് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉർക്കുണ്ടിലിട്ട് തിരിച്ച് എ ഐ ഉർക്കുണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയുകയാണ് നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ശതമാനം പ്ലേജറിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും. നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിൽ വി വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് റൂൾ. ആ ഒരു ഇംപെഡിമെൻ്റ് നമുക്കുണ്ട് അൺഡൗട്ടഡ്ലി. പക്ഷേ വൺസ് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഫോൾട്ട് വിത്ത് എൻ എ ഐ am damn sure that you can either make the person who have developed that particular platform, as in the case of Apple, or else you can make liable the person who employed it. And again, the matter is that the terms and conditions, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സബ്ജക്റ്റഡാണ്. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു 10-40 പേജുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അവസാനം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒപ്പിടും. ചിലപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം പോവും. അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അത് എയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്?
നമ്മുടെ രീതിയുടെ പ്രശ്നമാണത്. ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ബ്ലെയിം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിളി അവൈലബിൾ. ആൻഡ് another thing is personhood I have talked about. One more point is regarding the transparency matter. Transparency matter is very important or very much crucial. There lies everything. It is not a question of your civil rights, but it is a question of your fundamental rights. How the data that is being collected is going to be used. Is it for your assessment only, or in any manner it is being given to any other sources? These kind of violations you are least bothered. That means we are emerging with the right of privacy, autonomy, all those stuff of things under after Puttasamy. And when you come to this kind of a space, you are losing it, what you call, വളരെ പരിതാപകരമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പം ഒരു കൺവീനിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫൈനിങ് എ ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നേരെ മറിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഇൻവേഷൻസ് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലോസും, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്, ആക്സസിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത സമയത്ത് AI will be creating a big challenge there. And it is, again, my strong view is that you will get a person answerable. But the process for making him liable, the evidences that you need will not be easily available for a layman. So that creates a problem. And the last part of the discussion which I like to make is the ethical argument related to AI. See, AI and human intelligence, you can use two words, AI and HI. If you look at these two terminologies, AI and human intelligence, as earlier the person who asked the question was pointing out, the empathy or the kind of humanly approach that you are expecting is the most or the biggest ethical challenge that we come across. And it is why? Because it is not because that is affecting your legal rights, but it is more affecting your moral rights, because this all can be having a great impact on the social fabric at large. For example, your family bond will be losing. Your societal arrangement will be affected. For example, you have your wife, your husband, your children as a bystander. You have their presence in the decision making process. You have an opportunity to talk with them and to decide whether all these opportunities of a human being to be a human being will be taken away by this artificial intelligence, and its involvement, especially in health sector, will also be a challenge. And we will not be having a compassion towards it, because our society is transforming towards or in favor of these kind of changes. So ultimately you can see this is going to break up the social bonds. You have seen hospitals in the western part of the world where you are not allowing a person to accompany you at the hospital. That kind of a system will come, but in gradual process, uh, we are going to experience is we will be having more broken families, more broken social structure. All this will be because of the intervention of artificial intelligence. At least you may expect a person to be at your deathbed. You cannot expect that in the coming times, because you are giving or providing a person with all kind of assistance
in the name of AI. So this is not a legal question. This is not a question of concern for the legislatures or even for the scientists sometimes. Sir was asking about one concern which was shared by a scientist at earlier regarding AI. So the social issues that is going to be created by artificial intelligence in health sector will be the third challenge, or I believe it will be the biggest challenge. Otherwise, to all other things we will be tuned. We are least bothered whether the conventional method or the modern method is used by an hospital authority to check your health and all. We are least bothered about it. നമ്മളൊരു ആസ്പത്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്ത് കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകാമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കെയർ വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം നമുക്കില്ല. So ultimately, the most uh, there is only one challenge, legal challenge I feel, that is defining AI legally. It will be a big headache, undoubtedly. The moral challenge or the social challenge will be on the part of the impact that is going to cause by AI in health sector, in not in health sector but in all sectors in the social life of our country. And one more challenge is the invasion into the fundamental rights. Then again the question is whether you have a choice for that right or not. If you have a choice, it matters. If you are least bothered about your privacy, your autonomy, your self determination, all those things, no issue with that. That is the case. And I think liability part we will be least bothered, because liability part, if you jurisprudentially analyze it, I strongly feel that AI is not going to have an legal standing. Even if it have a legal standing, it will be just like an idol. There will be a priest who is going to take care of the minor and the rights of the minor. That means that AI and the AI's rights will be represented through the person who is employing AI in a particular sector. He will be made responsible for the, or made liable for the all unfortunate events. So that is what I have to share. I think this is from my brief reading, and the thoughts will not be so consolidated or strong, but still I believe that I have a fair point to make on this. Thank you very much.